సో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ రోజు ఒక కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, విచ్ ఇస్ కెమికల్ కైనెటిక్స్. కెమికల్ కైనెటిక్స్ మీరు నీట్ అండ్ జేఈ ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ లో ఉన్నారు కదా. సో ఫస్ట్ టాప్ మోస్ట్ టాపిక్ ఇస్ థర్మోడైనమిక్స్, yes, then chemical equilibrium, third one electrochemistry, and fourth one is chemical kinetics. So chemical kinetics చాలా important chapter both for your board exams and for competitive exams. సో ఈ రోజు కెమికల్ కైనెటిక్స్ లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూద్దాం. స్టార్ట్ చేద్దామా డైరెక్ట్ గా టాపిక్స్ వెళ్ళడానికి ముందు నేను జస్ట్ ఒక స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చేసి స్టార్ట్ చేస్తాను. ఎస్, ఓకే, వీ కెన్ స్టార్ట్. సార్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ స్క్రీన్స్. Okay, I think my screen is visible. Okay. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ రాసాను నేను. ఏ రియాక్షన్ ఇది? బేరియం క్లోరైడ్ ప్లస్ కాపర్ సల్ఫేట్ గివ్స్ బేరియం సల్ఫేట్ ప్లస్ కాపర్ క్లోరైడ్. ఇది ఒక ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్. ఎస్, ఇది ఒక ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్. ఈ ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్ జరగాలంటే, ఎస్, మచిలీపట్నం హ్యాండ్స్ రేస్ చేశారు. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో కొట్టండి. ఎస్, ఓకే. సో ఇది ఒక ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్. ఒక రియాక్షన్, నాట్ జస్ట్ ప్రెసిపిటేషన్ రియాక్షన్, ఏ రియాక్షన్ అయినా ఒక రియాక్షన్ జరగాలంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటి? ఇప్పుడు చూడండి, యూ హ్యావ్ దిస్, ఎస్, వాటర్ హియర్ on which you are going to take barium chloride and copper sulfate. Barium chloride యాడ్ చేస్తాను. చూడండి, బేరియం సల్ఫేట్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది? బేరియం 2+ అండ్ సల్ఫేట్ 2+ రెండు జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు బేరియం సల్ఫేట్ ఫామ్ అవుతుంది. జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు అంటే ఏంటి? కొలైడ్ అవ్వాలి. కొలైడ్ అంటే ఏంటి? వన్ మాలిక్యూల్ షుడ్ హిట్ అనదర్ మాలిక్యూల్. ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఇస్ హిట్టింగ్ రియాక్షన్ విల్ అకర్. ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమంటాము? కొలిషన్ అంటాము. సో ఒక రియాక్షన్ జరగాలంటే ఈ కొలిషన్ జరగాలి. అండ్ ఈ కొలిషన్ ఫాస్ట్ గా జరుగుతుందంటే, లేకపోతే ఎక్కువ జరుగుతుందంటే రియాక్షన్ ఫాస్ట్ గా పోతుంది. లేదు, రియాక్షన్ లో స్లోగా ఉంది కొలిషన్, మాలిక్యూల్ స్లోగా మూవ్ అవుతున్నాయి, అలా ఉంటే స్లోగా ఉంటుంది స్పీడ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. స్పీడ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఆర్ సినోనిమ్స్, రెండు సేమ్. సో ఒక రియాక్షన్ జరగాలంటే ఏంటి ఇంపార్టెంట్? ఇట్ హ్యాస్ టు హ్యావ్ కొలిషన్స్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నా దగ్గర ఒక పాట్ ఉంది. ఆ పాట్ లో మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి. You can see there are red color molecules and green color molecules. ఇప్పుడు red color molecules are reactant, yes, and green color molecules are also reactant. So ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ లో నేను రెండు రియాక్టెంట్స్ పెట్టాను. ఏం పెట్టాను? రెండు రియాక్టెంట్స్, ఒక రెడ్ ఒక గ్రీన్, అండ్ ఇవి కంబైన్ అవుతాయి టు గివ్ అ గ్రే కలర్డ్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ పెట్టారు, కనబడుతుంది కదా. రెడ్ ప్లస్ గ్రీన్ గివ్స్ గ్రే కలర్. ఇప్పుడు రెడ్ అండ్ గ్రీన్ ఏంటి? రియాక్టెంట్స్, గ్రే అనేది ప్రోడక్ట్. సో ఇప్పుడు టైం పోతున్నప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఎలా వేరీ అవుతుంది? కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇన్ యూనిట్ వాల్యూమ్, అదే కాన్సన్ట్రేషన్. సో రియాక్టెంట్స్ కన్స్యూమ్ అవుతున్నాయి, సో టైం పోతున్నప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతాయి. అండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏమవుతుంది? ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఫామ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో లెట్ us see what happens when the reaction happens. ఇప్పుడు చూడండి, రెడ్ కలర్ లైన్ చూడండి, అది రియాక్టెంట్. రియాక్టెంట్ చూస్తే కింద కింద పోతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ గ్రే కలర్ లైన్ చూడండి, అది ప్రోడక్ట్స్. ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇనీషియలీ చూస్తే జీరోలో ఉంటుంది ప్రోడక్ట్. ఎందుకు జీరోలో ఉంది? ప్రోడక్ట్ ఉండదు స్టార్టింగ్ లో, రియాక్టెంట్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో ప్రోడక్ట్ జీరో నుంచి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మాక్సిమం నుంచి జీరో వరకు పోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వే a concentration and time will change. దీనిలో మెమరైజ్ చేయడానికి ఏం లేదు, జస్ట్ ఈ రియాక్షన్ చూస్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది కదా. యూ కెన్ జస్ట్ క్లియర్లీ సీ దట్ రెడ్ మాలిక్యూల్స్, గ్రీన్ మాలిక్యూల్స్ కన్స్యూమ్ అవుతున్నాయి. కన్స్యూమ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి డిక్రీజ్ అవుతుంది ఆ కాన్సన్ట్రేషన్. గ్రే కలర్ అనే ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, సో ఆ లైన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియర్ గా అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్.
ఇప్పుడు ఒక రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాము? రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏంటి? కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్. ఎక్కువ ఉంటే రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది మన అందరికీ తెలుసు. కానీ ఈ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A + B గివ్స్ C. ఇప్పుడు A మాలిక్యూల్స్ B మాలిక్యూల్స్ కొలైడ్ అవ్వాలి. ఓకే, సో 2 మాలిక్యూల్స్ హ్యావ్ టు కొలైడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. దీన్ని మాలిక్యులారిటీ అంటాము. ఏమంటాము? మాలిక్యులారిటీ అంటే ఏంటి? ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ కొలైడ్ అవ్వాలి ఒక రియాక్షన్ జరగాలంటే, దాన్ని మాలిక్యులారిటీ అంటాము. సో మాలిక్యులారిటీ ఇస్ ద మినిమం నంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ విచ్ షుడ్ కొలైడ్ టు ఫార్మ్ అ కెమికల్ రియాక్షన్. సో ఈ రియాక్షన్ చూస్తే A అండ్ B రెండు కొలైడ్ అవ్వాలి. సో దీన్ని మాలిక్యులారిటీ ఈక్వల్ టు 2 అంటాము ఈ రియాక్షన్ లో. కానీ రియాక్షన్ రేట్ ఉంది కదా, రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఇప్పుడు రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఏ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, బి కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రియాక్షన్ ఎలా అవుతుంది అది చూడాలి. ప్రోడక్ట్ సి ఎక్కువ ఫామ్ అవుతుంది, అది ఓకే. ఏ అండ్ బి ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఎక్కువ సి ఫామ్ అవుతుంది, ఓకే. కానీ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది? ఆ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ని ఆర్డర్ అంటాము. ఏమంటాము? ఆర్డర్ అంటాము. సో రేట్ ఆఫ్ a reaction is proportional to concentration of A and concentration of B. కానీ ఎలా డిపెండ్ అవుతుంది? ఆన్ సమ్ ఫ్యాక్టర్. ఆ ఫ్యాక్టర్ ని A and B అని తీసుకుంటాము. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్ పవర్ A ఆఫ్ రియాక్టెంట్ A and some power B of reactant B. అర్థమైందా మీకు? రేట్ చేంజ్ అవుతుంది, అది కరెక్ట్. ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కరెక్ట్. కానీ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందని మనకి తెలియదు. ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని తెలియాలంటే ఈ స్మాల్ a అండ్ స్మాల్ b ఉంది కదా, అవి ఏంటని తెలియాలి. సో దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్. ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు A + B. ఈ కేసులో ఈ పవర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మొత్తం పవర్స్ ఎంత ఉందని చూస్తే దాన్ని ఆర్డర్ అంటాము. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ అ రియాక్షన్ ఇస్ అ ఫ్యాక్టర్ దట్ విల్ టెల్ us ఎగ్జాక్ట్ గా రేట్ ఎలా మారుతుంది అని తెలుసు. కానీ ఎలా మారుతుందని ఎలా తెలుసు? ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్. సో ఎగ్జాక్ట్ రేట్ ఈక్వేషన్ విల్ బి, ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ రిమూవ్ చేయాలంటే ఒక ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ రావాలి. సో రేట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ A పవర్ A and B power B. This A and B are what is it? Order of a reaction. So exact order is A plus B. And ఈ ఆర్డర్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఈ A and B ఇవి ఈక్వేషన్ లో లేవు కదా. ఇక్కడ చూడండి, ఈ రియాక్షన్ లో ఈ A and B లేవు. సో హౌ టు ఫైండ్ ఇట్ అవుట్? ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫౌండ్ అవుట్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ. ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చూస్తే మాత్రమే అర్థం అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఎక్స్పెరిమెంటలీ డిటర్మిన్ చేయాలి. అర్థమైందా మీకు? సరే, ఓకే. ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఉంది. ఎస్, యూ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్. ఒక రియాక్షన్ ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది? 2A + B gives C + D. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ A అండ్ B ఉన్నాయి కదా, దాన్ని డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ 0.1 మొలారిటీ సొల్యూషన్ అండ్ 0.1 మొలారిటీ సొల్యూషన్ రెండు ఈక్వల్ గా తీసుకున్నారు. సెకండ్ ఏం చేశారు? ఇది 0.3, ఇది 0.2 అలా తీసుకున్నారు. థర్డ్ రియాక్షన్ లో ఏం చేశారు? ఇది 0.3, ఇది 0.4 చేశారు. ఫోర్త్ రియాక్షన్ ఇది 0.4, ఇది 0.1 అలా కాన్సన్ట్రేషన్ మాత్రం చేంజ్ చేసి రియాక్షన్ చేసి ఎంత టైం పడుతుంది ఫామ్ అవడానికి ప్రోడక్ట్, అలా ప్రోడక్ట్ ఫార్మేషన్ అండ్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ చూసారు. ఈ డేటాతో వీ కెన్ ఫైండ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఎలా డిపెండ్ అవుతుందని చూడొచ్చు. సో ఈ రియాక్షన్ చూడండి, 2A + B. సో 2A + B gives C + D. ఈ రియాక్షన్ కి రేట్ ఈక్వేషన్ రాయాలంటే ఎలా రాయాలి? రేట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు K ఇంటూ ఏంటి? A పవర్ A అండ్ B పవర్ B.
This is the rate equation for this reaction. Yes, yes or no? Yes or no? అర్థం అవుతుందా మీకు? ఏదైనా డౌట్స్ ఉందా? ఎస్. వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఏం నోట్ డౌన్ చేయాలంటే ఈ 2 ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 1 దో స్టాయిషియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియన్స్ ఆర్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఆర్డర్ అండ్ ఆ స్టాయిషియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ కి అస్సలు సంబంధమే లేదు. ఈ స్టాయిషియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్ ఇస్ ఓన్లీ రిలేటెడ్ టు మాలిక్యులారిటీ. ఆర్డర్ అండ్ దీనికి సంబంధం లేదు. దాన్ని అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అవర్ రేట్ ఈక్వేషన్. This is our rate equation. Now let me compare experiment 1 and 4. Experiment 1. Experiment 1 కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయాలంటే ఎలా రాస్తాను నేను? రేట్ ఏంటి ఇక్కడ? రేట్ ఇక్కడ పెట్టారు చూడండి. ఎక్స్పెరిమెంట్ 1 కి రేట్ ఇక్కడ ఉంది 6 into 10 power minus 3. సో దాన్ని జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను నేను. 10 power minus 3 is equal to K into concentration of A ఏంటి ఇక్కడ? Concentration of A ఏంటి ఇక్కడ? 0.1 కదా? 0.1 power A and concentration of B 0.1 power B. Very good. Now I am going to compare with experiment 4. What will happen if I compare with experiment 4? Experiment 4 లో చూడండి, ఇది రేటు. Yes, 2.4 into 10 power minus 2 రేటు. ఇక్కడ 0.4, ఇక్కడ 0.1. So how is it? 2.4 into 10 power minus 2 is equal to K into 0.4 power A and 0.1 power B. రేట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా రాసాను చూసారా మీరు? డైరెక్ట్ గా రాసాను. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను అంతే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే డివైడ్ 1 or you can do divide 4 by 1. ఎక్స్పెరిమెంట్ నంబర్ 4 కి ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెరిమెంట్ 1 కి ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ చేద్దామా? కెన్ వి జస్ట్ డివైడ్ ఇట్? ఎస్. సో ఐ హ్యావ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ 4 and then this is the expression for experiment 1. Just divide చేస్తున్నాను నేను. Yes, I am just going to divide it. Divide చేస్తే ఏమవుతుంది? What is cancelling out? K cancel అవుతుంది. Then 0.1 power B, 0.1 power B cancel అవుతుంది. And ఇది ఏంటి? If you have to write exactly, this is 0.024. And what is this? This is 0.006. Cancel చేస్తే ఏం వస్తుంది? 4 వస్తుంది. So you have 4 is equal to 0.4 by 0.1 power A. What is that? 4 is equal to 4 power A. So A equal to ఎంత చెప్పండి? ఇప్పుడు ఇంత చెప్పాను నేను. A ఎంత చెప్పండి? త్వరగా చాట్ బాక్స్ లో ఎవరైనా చెప్పండి. 4 is equal to 4 power A. ఏ వాల్యూ ఏంటి? చాట్ బాక్స్ లో కొట్టండి. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ? త్వరగా. ఎస్, మచిలీపట్నం, కిర్లాంపుడి హ్యాండ్స్ రేస్ చేశారు. మీరు కూడా చెప్పండి. వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఎంత? వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ? Quickly tell me in the chat box. Yes, quickly tell me. What is the value of A? Someone quickly tell me. Yes, perfect. Palasamudram, very good. Value of A is equal to 1. 4 power 1 is equal to 4 kada. So A equals 1. Very good. Now let me take the same thing and let me compare experiment 2 and 3. What am I going to compare? Experiment 2 and 3. I'm going to compare experiment 2 and 3. You also do parallelly and quickly tell me what is the value of B. Experiment 2 and 3 compare చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్ 3 తీసుకుంటే, ఎస్
2.88 into 10 power minus 1 is equal to 0.3 power A, 0.4 power B divided by 7.2 into 10 power minus 2 equal to 0.3 power A and 0.2 power B. Quickly, someone tell me value of B. Solve and tell me. Quickly tell me value of B. 2 power what is equal to 4? Quickly tell me value of B. 2 power what is 4? Quickly tell me. Perfect. Balasamudram, very good. What about other schools? Balasamudram, very good. Hindupur, very good. So B is equal to 2. So if A equal to M vachindi, A equal to 1 vachindi, yes, B equal to 2 vachindi. So order is equal to A plus B. So what is it? 2 plus 1 equal to 3. So overall order of reaction ఏంటి 3. ఇలా క్యాల్కులేషన్ చేయాలి. సో ఈ ఆర్డర్ అన్నది దెర్ ఇస్ నో రిలేషన్ విత్ దిస్ స్టాయిషియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియంట్. ఒక ఈక్వేషన్ చూసి ఆర్డర్ ఏంటని చెప్పడం చాలా కష్టం. ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇలా చేయాలి. 4 ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు వీళ్ళు. 4 ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాక ఆర్డర్ ఏంటని ఇప్పుడు అర్థమైంది. ఎస్, దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ జీరోగా కూడా ఉండొచ్చు. ఎలా? ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రియాక్షన్ అస్సలు అఫెక్ట్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఎస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ అమోనియా గోయింగ్ టు నైట్రోజన్ ప్లస్ హైడ్రోజన్. ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి? N2 plus 3H2. ఈ రియాక్షన్ కి ఈ అమోనియా కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే రియాక్షన్ ఇస్ అన్అఫెక్టెడ్. రియాక్షన్ రేట్, రియాక్షన్ అన్అఫెక్టెడ్ అంటే ఏంటి? ప్రోడక్ట్ చేంజ్ అవుతుంది, అది కరెక్ట్. ఇప్పుడు అమోనియా తక్కువ ఉంటే ప్రోడక్ట్ తక్కువ ఫామ్ అవుతుంది, ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇవి అన్ని కరెక్ట్. కానీ రియాక్షన్ స్పీడ్ ఎలా ఉంటుంది? 1 hour లో ఎంత ఫామ్ అవుతుంది, 2 hours లో ఎంత ఫామ్ అవుతుంది, అది మారుతుంది కదా. సో దాట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్. సో రియాక్షన్ రేట్ ఇస్ అన్అఫెక్టెడ్. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ జీరో ఆర్డర్. సో ఒక రియాక్షన్ కి ఆర్డర్ ఎంత ఉండొచ్చు? 0గా ఉండొచ్చు, 1గా ఉండొచ్చు, 2గా ఉండొచ్చు, అండ్ ఇప్పుడు చూసిన ఎగ్జాంపుల్ లో 3గా ఉంది. ఎంత ఎంత ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. సో ఇట్ కుడ్ బి 0, 1, 2, 3 and so on. So this is called as zero order reaction. This is called as first order reaction. This is second order reaction, third and so on. So order can change. ఇప్పుడు ఆర్డర్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ టైం గ్రాఫ్ స్టార్టింగ్ లో చూసాం కదా. ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది? కాన్సన్ట్రేషన్ కరెక్ట్ గా డిక్రీస్ అవుతుంది, ఒక కర్వ్ లాగా. కర్వ్ ఎందుకు వచ్చింది అసలు? కర్వ్ ఎందుకు వచ్చింది? కర్వ్ ఎందుకు రావాలి? లైన్ కూడా రావచ్చుగా, ఎందుకు కర్వ్ వచ్చింది? సో దాన్ని అర్థం చేసుకోవడాలంటే we need the order of the reaction. Okay, now I have put zero order reaction. ఇప్పుడు లైన్ ఎలా ఉంది చూడండి, రైట్ సైడ్ లో గ్రాఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ వర్సెస్ టైం. ఒక జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి స్ట్రెయిట్ లైన్ వస్తుంది. జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి స్ట్రెయిట్ లైన్. ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి ఒక కర్వ్ వచ్చింది. ఏం వచ్చింది? ఒక కర్వ్ వచ్చింది. అండ్ సెకండ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ కి ఎలా ఉంది? కర్వ్ వచ్చింది, కానీ చాలా డీప్ గా ఉంది ఆ కర్వ్. చూసారా మీరు? చాలా డీప్ గా ఉంది, ఒక ఎల్ షేప్ లాగా ఉంది. ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో ఎలా ఉంది? ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఒక సి షేప్ లాగా ఉంది. సి ఇస్ ఆల్సో ఒక కర్వ్, ఎల్ ఇస్ ఆల్సో ఒక కర్వ్, కానీ రెండు మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి ఒక సి షేప్ వస్తుంది, ఎస్. సెకండ్ ఆర్డర్ కి ఒక ఎల్ షేప్ వస్తుంది. సో ఎందుకు ఇలా వచ్చిందని చూద్దాం. దానికి కొంచెం మ్యాథమెటికల్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. ఎస్, let us look at it little bit from mathematical point of view. ఇప్పుడు let us take zero order reaction. నేను జీరో ఆర్డర్ కి మాత్రం ఇప్పుడు క్యాల్కులేషన్ చూపిస్తాను, మిగతాన్ని నేను ఫార్ములా ఇస్తాను. ఓకే, సో for zero order reaction we know that, what do we know? Rate depends on, how is the rate for a zero order reaction?
రేట్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? quickly tell me. For example, reactant goes to product. So rate is decrease in concentration of reactant with time kada. So minus dr by dt. దీన్ని rate అంటాము. Rate is what? Change in concentration with respect to time. Reactant కన్స్యూమ్ అవుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఒక నెగటివ్ సైన్ వచ్చింది. ఇది మన అందరికీ తెలుసు. So minus dr by dt is the rate which is equal to k into r power something, which is the order. కానీ జీరో ఆర్డర్ రియాక్షన్ అంటే ఏమవుతుంది? becomes r power 0. Basically ఏంటి? మైనస్ dr by dt is equal to k అంతే, బికాస్ ఎనీథింగ్ పవర్ 0 is 1. ఇది మన అందరికీ తెలుసు కదా. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఇంటగ్రేషన్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఇంటగ్రేషన్. సో ఒక వేరియబుల్ మాత్రమే ఒక సైడ్, ఇంకొక వేరియబుల్ వేరే సైడ్ లో తీసుకెళ్దాం. సో k dt. ఎస్, నెగటివ్ సైన్ కూడా ఆ సైడ్ కి తీసుకెళ్దాం. dr is equal to minus k dt. Yes, this much you people have understood how we are doing. Very good. ఇప్పుడు దీన్ని ఇంటగ్రేట్ చేయాలి. We are going to integrate. Yes, how we are going to integrate here? Integration of dx is equal to integration of dx is equal to x. Yes. What is integration of dx? Basically x power 0 dx kada. So x power n plus 1 by n plus 1 is equal to x power 0 plus 1 by 0 plus 1. So x is the integration formula kada. Integration of x power n dx is x power n plus 1 by n plus 1. Only dx ante enti. This is nothing but x power 0. Akkada x term e ledu. So it will be just x. So same way integration of dr is r is equal to minus kt. లిమిట్స్ లేను కాబట్టి ప్లస్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ. ప్లస్ కాన్స్టెంట్. ఈ కాన్స్టెంట్ కి వాల్యూ ఏంటి? టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ టేక్ టైం ఈక్వల్ టు 0. టైం ఈక్వల్ టు 0 అంటే ఏంటి? రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవడానికి ముందు. దీన్ని మ్యాథమెటికల్ గా అప్రోచ్ చేయకండి, ఒక కెమిస్ట్ లాగా ఆలోచించండి. నౌ యు ఆర్ ఎ కెమిస్ట్. ఒక కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ ఎలా ఆలోచిస్తారు? టైం ఈక్వల్ టు 0 అంటే రియాక్షన్ స్టార్ట్ అవడానికి ముందు, ఇంకా రియాక్షన్ జరగలేదు, అప్పుడే టైం 0. ఆ టైంలో రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉంటుంది? మాక్సిమం కాన్సన్ట్రేషన్. ఇంకా ప్రోడక్ట్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా స్టార్టింగ్ అంటే. సో రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే దిస్ ఆర్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఆర్ నాట్. ఆర్ నాట్ అంటే ఏంటి? ఇనీషియల్ కాన్సన్ట్రేషన్. సో యూ హ్యావ్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ క్యూటీ ప్లస్ ఆర్ నాట్. ఎందుకంటే దీనిలో t ఈక్వల్ టు 0 అని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ మొత్తం టర్మ్ 0 అవుతుంది. సో c ఈక్వల్ టు r నాట్ అవుతుంది కదా. సో అదే నేను పెట్టాను ఇక్కడ. సో దిస్ ఈస్ అవర్ ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎస్. సో నౌ వాట్ విల్ బి మైనస్ k? ఓకే, నౌ యూ టేక్ మైనస్ kt టు దిస్ సైడ్. kt ఈజ్ ఈక్వల్ టు r నాట్ మైనస్ r అండ్ k ఈజ్ ఈక్వల్ టు r నాట్ minus r by t. This is your zero order expression. Yes, this is our zero order expression. So for zero order, k is equal to r naught minus r by t. Ikkada chuste it is in y is equal to mx. Yes, 1 by t is x. Y is equal to mx plus c. Constant layer ikkada. Yes, so you will get a straight line here. Very good. Now you got this. Next, let us see for this is for zero order. Now for first order. What is for first order? K is equal to 2.303 by t log of r naught by r. ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. This is for first order. So these two expressions are very, 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 very important. It is the most important expression that we use very commonly. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు ఎక్స్ప్రెషన్ ఖచ్చితంగా తెలియాలి. Okay, now we have done with this. Next topic we have is, okay, now I have a question for you. Let us try to solve. For a first order reaction, ఏం ఇచ్చారు? కనబడుతుంది కదా? You are able to see
Does anyone have any doubts? Doubts ఏదైనా ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో కొట్టండి, ఖచ్చితంగా నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను. Yes, if you have any doubts, put it in the chat box. For a first order reaction, show that time required for 99% completion is twice the time required for 90% of the reaction to complete అంటున్నారు. Okay, so దీన్ని ఫస్ట్ చూద్దాం. First we are seeing time required for 99% completion. First order reaction అంటారు. So then what is the expression? K is equal to, or you write T is equal to 2.303 by K log of R naught by R. Yes, R naught by R. R naught అంటే ఏంటి? ఇనిషియల్ గా 100 ఉంది. 99% కంప్లీషన్ అంటే ఏంటి? ఎంత బాకీ ఉంది? This I want someone to tell. ఇనిషియల్ గా 100 ఉంది, 99% కంప్లీట్ అయిందంటే ఎంత బాకీ ఉంటుంది? Quickly someone tell in the chat box. How much is left? What is the value of this R? R not 100 అంటే 99% completion కి R value ఏంటి? Quick, someone tell in the chat box. ఈ R value ఏంటి? Quickly someone tell in the chat box. Quickly someone tell. ఈ R not R ఎలా వేరీ అవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి. Yes. ఇక్కడ పైన చూస్తున్నారా, అది స్టాప్ పోర్షన్ యూర్ ఏబుల్ టు సీ 1 దగ్గర ఉంది కదా. This is the maximum concentration, initial concentration, that is R naught. Now someone quickly tell me. 1 బాకీ ఉంది. Beautiful. So time for 99% is equal to 2.303 by K log of 100 by 1. Log of 100 అంటే ఏంటి? Log 100 is equal to log of ఏంటి? 10 power 2. అవునా కదా? Which is nothing but 2. Yes or no? Which is nothing but 2. So T 99% is equal to 2.303 by K into 2. Log 100 is equal to 2. Perfect. ఇప్పుడు T 90% కి చూడండి. It will be 2.303 by K log of 100 by 90% complete అయిందంటే ఏంటి? Very good. There are few schools which are told, colleges which are told. Very good answer. Yes, tell me. 90% కంప్లీట్ అయిందంటే ఎంత బాకీ ఉంది? How much is left? 90% కంప్లీట్ అయిందంటే 10% బాకీ ఉంది కదా. So it will become 100 by 10. So what will it become? 2.303 by K log of 10. Log of 10 ఏంటి? 10 power 1 is equal to 1. It will be 2.303 by K log of 1, which is nothing but, so log of 10, which is nothing but 1. This is T 90%. Yes, this much we have understood. Very good, beautiful. Lot of schools are telling me. Very good. Now, ఏమంటున్నారు? ఇవి రెండు డివైడ్ చేయాలి అంతే. So let me take T 99%. Yes, and then I'm going to take T 90%. I'm going to divide both. What am I going to do? I'm going to divide both. Yes. Sorry, this is T here 90%. Here will be into 1. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డివైడ్ చేస్తున్నాను నేను. 2.303, 2.303 cancel. K cancel. So T 99% by T 90% equals 2. ఇదే కదా అడిగారు క్వశ్చన్ లో. Show that time required for 99% completion is twice. Yes. What is the time required for 99%? T 99% is equal to 2 into T 90%. అంతే. ఇదే అడిగారు వాళ్ళు క్వశ్చన్. This is a very beautiful question, very repeatedly asked. Every year they ask this question in your boards. Yes. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఎలా వస్తుంది? ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ లో 99% కంప్లీషన్ అండ్ 90% కంప్లీషన్ కంపేర్ చేస్తే రేషియో ఎలా ఉంటుంది? 2:1, 4:1, 6:1, 1:1. ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్?
ఇలా అడుగుతారు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో, ఒకే సెకండ్ లో ఆన్సర్ అవ్వాలి. Which option is correct? Tell me which option. Take this as A, B, C, D. Which option will be correct? Very good. It will be option A. So it will be 2:1. Questions ఇలా వస్తాయి అంతే. మనకి మన స్కూల్లో ఉన్న థియరీ కాన్సెప్ట్ లేకపోతే కాలేజ్లో ఉన్న థియరీ పార్ట్ అర్థమైందంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ చాలా ఈజీగా ఉంది. సో సైడ్ బై సైడ్ ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ హౌ యూ హ్యావ్ టు థింక్. వెరీ గుడ్ గైస్. We just have to think parallelly. Okay. Let us look at this question. The rate constant for a first order reaction is 60 seconds per 60 second inverse. So what is rate constant? K is equal to 60 second inverse, that is given. How much time it will take for initial concentration to reduce to 1/16th? So initial concentration ela teeskundam. Let us take it as R0. What is the final concentration? 1/16th of initial concentration antunaru. So 1/16th of R0, which is nothing but R0 by 16. Yes. So this is what they are asking to find. So again, what is the expression? Expression is T is equal to 2.303 by K. K value which are 60 log of R0 by R0 by 16. Yes, this will cancel and denominator will come in the numerator. 2.303 by 60 log of 16. Log of 16 ఎలా రాస్తాము? How can we write log? Yes. Tell me someone. Log 16 value. You can take 16 as 4 into 4. Yes. Log of 4 into 4. Again, how will you write this? 2.303 by 60 log 4 plus log 4. ఎందుకు? Log of AB is equal to log A plus log B. Log 4 value ఏంటి? 0.6 కదా. So it is 2.303 by 60 into 0.6 plus 0.6, which is nothing but 2.303 by 60 into 1.2. Answer చెప్పండి నాకు. 4 square. Very good. You take it as 4 square. You take it as 2 log 4 or you take it as log 4 plus log 4. Anything is fine. Both are same. Yes, this is how we have to find log. Exam లో calculators ఉండవు కదా. అప్పుడు log solve చేయడానికి ఇలా యూస్ చేయాలి. Someone quickly tell me the final answer. With units I want. With units. Point 04606. What is 0.04606? Value. నాకు time కి చెప్పండి. This is all time కదా. What is the time equal to? It is 2.303. Quickly someone do the multiplication. Very good. This is the unit time asking. 0.0468 అంటే unit time. Seconds. What's the final answer? Works. Yes or no? Yes. Any okay. Let's give me 1 minute.
Okay, sir. Actually, I think you can stop the screen sharing, sir. To share the screen from here. Okay, students. ఇప్పుడు Kahoot quiz చేద్దాం. Sorry for the technical issue. Kahoot quiz కి kahoot.it website వెళ్ళండి. అందరికీ already తెలుసు ఎలా లాగిన్ అవ్వాలని. So just go to kahoot.it. If you join kahoot.it, okay, kahoot.it వెళ్ళండి అందరం. And let's join the Kahoot quiz. Yes, all of you go to kahoot.it and put this. ఈ నంబర్ కొట్టండి 879494. 879494. ఇప్పుడు కొంచెం కొత్త ఫార్ములాస్ ఇలా క్విజ్ చేస్తున్నప్పుడు నేర్చుకుందాం. ఎస్ 879494. ఈ నంబర్ కొట్టండి. Very good. Yes, join. Come on, all of you. 879494. Yes. Eight seven nine four nine four. Come on, all of you join. Come on, all of you. One more minute and we'll start. Yes. Kahoot.it. పెట్టాను లింక్ కూడా and put this number 879494. All of you. Okay. Shall we start? Because those who have not joined, you can join and you can give in the chat box. You can join in between also, don't worry. Yes. Okay, let's quickly start. Other schools also quickly join. Okay. Okay, a reaction is 50% completed in 2 hours and 75% in 4 hours. The order of the reaction. 50% ఏంటి హాఫ్ లైఫ్ 2 hours అంటున్నారు. 50 నుంచి 0కి ఎంత బాకీ ఉంది? 50 బాకీ ఉంది, 25 కంప్లీట్ అయింది. సో దానికి 4 hours టైం. సో యూ పీపుల్ టెల్ మీ order reaction it is. Quickly all of you answer. Chat box లో ఆన్సర్ చేయండి. Those who have not joined, give answers in chat box. Come on, కలర్ చెప్పండి చాట్ బాక్స్ లో. రెడ్, బ్లూ, yellow, గ్రీన్, ఏ కలర్ అని త్వరగా చెప్పండి. విచ్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ ఇట్ ఇస్? హాఫ్ లైఫ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. ఇక్కడ 2 hours, అక్కడ 2 hours. 2 + 2 4 hours అని పెట్టారు. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ ఏంటి? త్వరగా చాట్ బాక్స్ లో కలర్ కొట్టండి. 5 more seconds. Yes. Very good. Almost all of you have given the correct answer. It is a first order reaction. First order reaction ki half life formula enti. K is equal to 0.693 by T half. That is the half life expression. So constant ga untundi. Yes, for which order is half life independent of initial concentration? Cheppandi color cheppandi chat box lo andaram. తడేపల్లి, పుంగానూర్, చౌడేపల్లి, కునావరం, మచిలీపట్నం, దాచేపల్లి,
Yes, all of you quickly put it in the chat box. Put the color in the chat box. Very good. Which order half-life is independent? First order reaction ki half-life is independent of concentration. 0.693 by T half antega. So it is first order reaction. Very good. Let us look at the third question. This is for double points. So all of you play carefully. First order reaction ki half-life icharu 10 minutes. Expression in T half is equal to 0.693 by K. Substitute chesi cheppandi. Units చూడండి, decimals చూడండి, careful గా ఆన్సర్ చేయండి. Quick. Answers chat box లో ఇవ్వండి అందరం. Those who have not joined the quiz, give the answers in the chat box. Yes, quickly give answers in the chat box. 15 more seconds. Very good. Units చూడండి 0.693 by time. So by 10 అవుతుంది. So it will be 0.0693. Very good. Scoreboard shift అయింది. RJY and then Hindupur, I think. ఇప్పుడు చెప్పండి order and molecularity. Yes, very good. Machilipatnam is giving in color code. Very good. Order and molecularity of the reaction is same. Is it true or false? This is the first thing I taught today. నేను ఈరోజు చెప్పిన first topic. Is order and molecularity the same? Yes, beautiful. It is definitely not same. Very good. Fifth question. What is the SI unit for first order rate constant? What is the SI unit for first order rate constant? Come on, others also give in chat box. What is the SI unit of first order rate constant? Definitely, it is second inverse. Mole per liter per second is not for first order. Very good. This is also for double points. Yes, very good. This is also for double points. Rate constant ఇచ్చారు, initial concentration ఇచ్చారు, final concentration ఇచ్చారు. 2.303 by T log of A0 by A. Substitute చేసి చెప్పండి. Quickly, others also parallelly keep working and give answer. చెప్పండి. త్వరగా చెప్పండి. 2.303 by T log of R0 by R. Substitute and quickly tell. Okay, very good, Machilipatnam. Others, are you trying parallelly? 44 schools, come on. All of you tell me the answer. Srikakulam, Kambam, Amalapuram. What happened to you all? Dachepalli. Quick, 10 more seconds to give the answer. Very good. It is 444 seconds. Very good. Scoreboard has shifted. ఎందుకంటే అది double point question. Next question is also for double points. So do very carefully so anyone can win today. Simple question ఇది. ఇది ఒక ఫస్ట్ ఆర్డర్ అని చెప్పారు. హాఫ్ లైఫ్ ఇచ్చారు. రేట్ కాన్స్టెంట్ అడుగుతున్నారు.
ఏం ఇచ్చారు? హాఫ్ లైఫ్ ఇచ్చారు. Time required to decompose SO2 Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. Half of its initial amount అంటే ఏంటి? Half life. So find K. K is equal to 0.693 by T half. Quickly substitute and tell me. 20 more seconds. Yes. Quickly tell me. Yes, very good. Beautiful. Most of you have got it right. Very good. Now let us look at the final podium. Yes, very good. And who's the first place? Very good. Hindupur, very good. Others, Senatpeta, Kadiri, very good. All of you, good participation. I think ఈ రోజు మీకు కొంచెం అర్థమైంది about how kinetics will be. Yes, I think you have understood about kinetics chapter ఎలా ఉంటుందని మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. ఫార్ములాస్ ఎంత ఉన్నాయి, ఎలా అప్లై చేయాలని అర్థమైంది మీకు. కానీ దీన్ని ఫింగర్ టిప్స్ లో పెట్టుకోవాలి ఈ ఫార్ములాస్ అండ్ డైరెక్ట్ గా అప్లై చేయాలంతే. సో మెమరైజ్ ద ఫార్ములాస్. కంటిన్యూస్ గా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మెమరైజ్ చేయడానికి కూడా అవసరం ఉండదు, డైరెక్ట్ గా మీకు అర్థం అవుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ టుడే సెషన్. హ్యావ్ అ గుడ్ వీకెండ్. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో అడగండి, లేకపోతే థ్యాంక్ యూ ఫర్ అటెండింగ్. హ్యావ్ హ్యాపీ వీకెండ్. థ్యాంక్ యూ ఆల్.